We are about to listen to a short, simple story in French. We will first listen to the story without translation, then with English translation. Next, we will listen again without subtitles or translation, followed by a short quiz. J'ai oublié mon projet. Je rentre à pied avec mon ami après une longue journée d'école. Mon sac à dos est lourd et mes jambes sont fatiguées. J'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre. Tu as terminé ton projet pour la foire scientifique ? Me demande mon ami. Je m'arrête de marcher et mon cœur se serre. La foire scientifique, j'ai complètement oublié. Je devais faire un volcan pour demain. Comment ai-je pu oublier quelque chose d'aussi important ? Dès que j'arrive à la maison, je cours à mon bureau. Je n'ai pas de temps à perdre. Je prends un vieux livret avec des instructions pour fabriquer un volcan maison. Ensuite, je rassemble tout ce qu'il me faut. Du papier, de la colle, une bouteille, du bicarbonate et du vinaigre. Je suis attentivement les étapes du livret. Je roule le papier en cône et le colle à la bouteille. Puis, je mélange de la colle et de l'eau pour faire du papier mâché. Doucement, je recouvre le volcan de couches de papier humide. Il commence à prendre forme. Je souris, fier de moi. Je vais vite à mon bureau chercher de la peinture. Mais là, crac, je me fige. Je viens de marcher sur mon volcan. Le papier se déchire et la bouteille tombe. Je dois tout recommencer depuis le début. Je suis déterminée et je n'abandonne pas. Je travaille vite pour faire un nouveau volcan. Mes mains sont collantes de colle et mon visage est couvert de farine de la pâte. C'est salissant, mais je m'en fiche. Je veux juste finir à temps. Le temps passe et je ne regarde même pas l'horloge. Enfin, le volcan est prêt. Je le teste en versant du bicarbonate et du vinaigre. Des bulles montent et de la mousse rouge déborde. Ça marche. Le soleil se lève et je réalise que je n'ai pas dormi du tout. Je bâille en m'habillant pour l'école. Avec précaution, je prends mon volcan et le mets dans une boîte. Je m'assure qu'il ne tombe pas. J'ai trop travaillé pour le casser maintenant. À l'école, je place mon volcan sur une table dans la salle de la foire scientifique. Les professeurs passent, regardant tous les projets. Quand ils arrivent au mien, je prends une grande inspiration et je leur montre l'éruption. Ils sourient et hochent la tête. Plus tard, les gagnants sont annoncés. Je n'ai pas la première place, mais je gagne la deuxième. Même si je suis fatiguée, cela en valait la peine, et je suis fière d'avoir fini mon projet si vite. Next, we will listen to the story with English translation. I walk home with my friend after a long day at school. My backpack feels heavy and my legs are tired. I cannot wait to get home and relax. Did you finish your science fair project? My friend asks. I stop walking and my heart sinks. The science fair. I completely forgot.
I was supposed to make a volcano for tomorrow. How could I forget something so important? As soon as I get home, I run to my desk. I do not have time to waste. I grab an old booklet with instructions for making a homemade volcano. Then I collect everything I need. Paper, glue, a bottle, baking soda, and vinegar. I carefully follow the steps in the booklet. I roll paper into a cone and tape it to the bottle. Then I mix glue and water to make papier-mâché. Slowly, I cover the volcano with layers of wet paper. It starts to take shape. I smile, feeling proud. I quickly go to my desk to get some paint. But then, crunch, I freeze. I just stepped on my volcano. The paper tears and the bottle tips over. Now I have to start all over again. I am determined and I do not give up. I work quickly, making a new volcano. My hands are sticky with glue. And my face is covered in flour from the paste. It is messy, but I do not care. I just want to finish on time. Time passes and I do not even check the clock. Finally, the volcano is ready. I test it by pouring baking soda and vinegar. Bubbles rise and red foam spills over the sides. It works. The sun rises and I realize I did not sleep at all. I yawn as I get dressed for school. Carefully, I pick up my volcano and place it in a box.
I make sure it does not tip over. I work too hard to ruin it now. At school, I set my volcano on a table in the science fair hall. Teachers walk around, looking at all the projects. When they reach mine, I take a deep breath and show them how it erupts. They smile and nod. Later, the winners are announced. I do not get first place, but I win second. Even though I am tired, it was all worth it. And I am proud of how quickly I finished my project. Next, we will listen to the story without subtitles or translation. Je rentre à pied avec mon ami après une longue journée d'école. Mon sac à dos est lourd et mes jambes sont fatiguées. J'ai hâte de rentrer à la maison et de me détendre. Tu as terminé ton projet pour la foire scientifique ? Me demande mon ami. Je m'arrête de marcher et mon cœur se serre. La foire scientifique, j'ai complètement oublié. Je devais faire un volcan pour demain. Comment ai-je pu oublier quelque chose d'aussi important ? Dès que j'arrive à la maison, je cours à mon bureau. Je n'ai pas de temps à perdre. Je prends un vieux livret avec des instructions pour fabriquer un volcan maison. Ensuite, je rassemble tout ce qu'il me faut. Du papier, de la colle, une bouteille, du bicarbonate et du vinaigre. Je suis attentivement les étapes du livret. Je roule le papier en cône et le colle à la bouteille. Puis, je mélange de la colle et de l'eau pour faire du papier mâché. Doucement, je recouvre le volcan de couches de papier humide. Il commence à prendre forme. Je souris, fier de moi. Je vais vite à mon bureau chercher de la peinture. Mais là, crac, je me fige. Je viens de marcher sur mon volcan. Le papier se déchire et la bouteille tombe. Je dois tout recommencer depuis le début. Je suis déterminée et je n'abandonne pas. Je travaille vite pour faire un nouveau volcan. Mes mains sont collantes de colle et mon visage est couvert de farine de la pâte. C'est salissant, mais je m'en fiche. Je veux juste finir à temps. Le temps passe et je ne regarde même pas l'horloge. Enfin, le volcan est prêt. Je le teste en versant du bicarbonate et du vinaigre. Des bulles montent et de la mousse rouge déborde. Ça marche. Le soleil se lève et je réalise que je n'ai pas dormi du tout. Je bâille en m'habillant pour l'école. Avec précaution, je prends mon volcan et le mets dans une boîte. Je m'assure qu'il ne tombe pas. J'ai trop travaillé pour le casser maintenant. À l'école, je place mon volcan sur une table dans la salle de la foire scientifique. Les professeurs passent, regardant tous les projets. Quand ils arrivent au mien, je prends une grande inspiration et je leur montre l'éruption. Ils sourient et hochent la tête. Plus tard, les gagnants sont annoncés. Je n'ai pas la première place, mais je gagne la deuxième.
Même si je suis fatiguée, cela en valait la peine, et je suis fière d'avoir fini mon projet si vite. Answer the following quiz questions. Good job on finishing the lesson. Click the video below and continue your language learning journey.